Good morning children. In the last class we learned about the addition of fractions and subtraction of fractions. Today we will continue the same topic. I will give one more example for subtraction of fractions. So each in fractions now how to we subtract unlike fractions. So here what is the fractions? 5 by 8 minus 1 by 6. So what is the first step? To take the denominators. What are the denominators here? 8 comma 6. So find the LCM. 8 comma 6. So now you have to use the tables, prime number tables use chestam. Can we take 2 table? So yes, why? Because 8 and 6 are there in the 2 table. So 2 table and 4 times. Don't take 4th table. Why? Because 4 is not a prime number. 4 times in 8 and 6 how many times? 3 times. Can we take 4th table? No, we can't take it. Okay, can we take 2 table? Why? Because 4 is there in the 2 table. 2 times 2 2s are 4. Now 3 is not there in the 2 table, so we write down. See children, when we see which table you have to seeing here, you write here. మనం ఏ టేబుల్ని అయితే చూస్తున్నామో that table you have to write here. Then next you have to how many times you have to cancel in the table, you have to write down these numbers. ఎన్ని టైమ్స్ మనకి నెంబర్స్ వస్తున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ రాయాలి. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్ 2 టేబుల్ మీరు చూస్తున్నారు. సో హియర్ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ 4 and 3. సో నవ్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద 2 టేబుల్. 2 టేబుల్లో మనం ఏ నెంబర్స్ చూడాలి? 4 చూడాలి, 3 చూడాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద 4 హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుందో మనము అన్ని టైమ్స్ ఇక్కడ రాయాలి. నాట్ ఏ మల్టిప్లికేషన్ హియర్. హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ విల్ గెట్ దిస్ నెంబర్? 2 1s are 2, 2 2s are 4. ఎన్ని టైమ్స్కి మనకు 4 వస్తుందో దట్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ హియర్? సో 2 టైమ్స్ మనకు 4 వచ్చింది కాబట్టి 2 టైమ్స్. దెర్ ఈజ్ అ నో 3, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అగైన్ 2 టేబుల్. వై? బికాస్ మళ్ళీ 2 ఉంది కాబట్టి 2లో ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది మనకి? 1 టైమ్ 3. నౌ 3 1 టైమ్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ యూ గెట్ హియర్? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. What is the LCM? 24. The first step you can find out the LCM of the given denominator. The next step you have to draw the horizontal line fraction bar and write the LCM what you get 24. So now go to the first fraction. What is the first fraction? 5 by 8. What is the first fraction? 5 by 8. In that first fraction what is the numerator here? 5 is the numerator. What is the numerator here? 5 is the numerator. So take as it is, you have to write numerator 5 into. Now which one we have to take it? The denominator you have to take the table. What is the denominator here? Already you write 5 numerator here as it is. Now take the denominator 8. What is the denominator here? 8 is the denominator. Now you have to see the 8th table. 8th table, which number you have to see? What you get the LCM, you have to see the denominator table. So here 8th table you have to see 24. How many times you get 24? 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. Any times మనకి 24 వచ్చింది? How many times you get 24? 3 times you get 24 in the 8th table. So that times you have to write. Finish this first fraction you completed. So go to the next fraction. So when we move to the next fraction, what is the symbol here you have to write? So here then the symbol is minus. So this is over. Go to the next fraction 1 by 6. So in 1 by 6 what is the numerator here? In 1 by 6 what is the numerator here? 1 is the numerator. So you directly write 1. As it is you have to write numerator into. Now so come to the denominator. What is the denominator here? 6 is the denominator. 6 is the denominator. Now you have to see the 6th table. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24. Did you got it 24 in 6th table? Yes. How many times you got it? 4 times you got 24. So that 4 you have to write here. So now we completed 2 fractions. So now you have to multiplicate. Why we multiplicate these two numbers? Because here
you write into, that means into means you have to do the multiplications. 5 3s are 15. What is the symbol next? Minus. 1 4s are 4. Again fraction bar, as it is denominator 24. So 15 minus 4, 11 by 24. So this is the answer. So how can we subtract the fractions? Means first you have to take the denominators, find the LCM, only we can see the prime numbers. Then you find out the product, then you get the LCM. First you write the LCM, what you get here. Then next you draw the horizontal line, that is called a fraction bar. That fraction bar after you write down LCM, what you get? 24. Next go to the first fraction, 5 by 8. In that first fraction, what is the numerator? You have to directly write 5 into. The next come to the denominator. The now 8th table you have to see. ఏం చూడాలి? 8th టేబుల్లో ఏ నెంబర్ చూడాలంటే LCM చూడాలి మనం. 8th టేబుల్లో 24 ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది మనకి? 3 times. You can get 3 times, so write 3. So this fraction complete after you put small into, then go to the next fraction. In 1 by 6, what is the numerator here? 1 is the numerator, so you write 1. In any fraction you write numerator directly. So 1 is the numerator into. Now come to the denominator. What is the denominator here? 6 is the denominator. So in 6th table, how many times you get 24? 4 times you get 24. Are you seeing, children? 4 times you get 24. So that 4 you have to write. So why we need to do all these things means, so directly we cannot subtract unlike fractions. That's why we have to convert into the like fractions. మనం డైరెక్ట్గా సబ్ట్రాక్షన్ చేయలేం కాబట్టి ఆ రెండింటిని కూడా LCM ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ రెండింటిని సేమ్ ఫ్రాక్షన్స్ కింద మనం మార్చుకోవడం కోసం కన్వర్ట్ చేసుకుని అప్పుడు చేస్తాం. సో 1 into 4. 5 3s are 15 minus 1 4s are 4. 15 minus 4. So so directly you have to, as it is down, you write denominator. అంతేగాని డినామినేటర్ మర్చిపోద్దు. 15 minus 4 means 11 by 24. 11 by 24. చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే 11 by 24, some students are writing like this. You are not using fraction bar. Otherwise if you not write fraction bar, there is no value, that is not a fraction. So 11 by 24, this is the numerator and this is the denominator. The fraction bar is dividing into numerator and denominator. Don't forget this fraction bar. So 15 minus 4, 11 by, so this is called by 24. So 11 by 24 is the answer. So in this way we have to do the subtraction of integers. So the subtraction of integers and addition of integers. So 2 topics is completed. Please practice the so many sums in your textbook. Please practice. There are do this, try this in your textbook. Okay, next topic is multiplication of fractions. What is the next topic? Multiplication of fractions. Meeku addition, subtraction vacheste, multiplication is very easy. Multiplication of fractions. Two by 3 into 6. 2 by 3 into 6. Now how can we multiplicate the fractions? 2 by 3 is a fraction. 6 is a fraction. Yes, it is a fraction. Why? So now you convert into the fraction 6 by 1. We can write. Why we write by 1? By 1 means if you multiplicate with 1 or divided with 1, so the same number will come. 6 తోటి 1తో మల్టిప్లికేట్ చేసిన సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది. లేదా 6 by 1 అని 1తో డివైడ్ చేసిన సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది. సో నో ప్రాబ్లమ్ టు రైట్ డివైడెడ్ బై 1. సో వెన్ దే గివెన్ ఎనీ హోల్ నెంబర్ యూ కెన్ రైట్ బై 1. Now this is a fraction and this is a fraction. How to do the multiplication? You have to directly multiplicate. Here what is the numerator? 2 into what is the here in this 6 is the numerator by denominators 3 into 1. న్యూమరేటర్ని మాత్రమే మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, డినామినేటర్తో మాత్రమే మల్టిప్లికేట్ చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ ఫ్రాక్షన్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ 2. ద నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ 6 by only one fraction bar, and here denominator is 3 and here denominator is 1. Now you have to multiplicate. 2 6 are 12, 3 1s are 3.
So 12 by 3 is a fraction to multiplicate the given fraction, 12 by 3. But here 12 by 3 is not exact answer. Why it is not exact answer means 12 by 3 we have to simplify this fraction into lowest terms. Lowest terms means inka simplification cheyochu. How it will be do that? So 12 by 3. So when we observe these two fractions, 12 and 3 are in the same table. Same table aithe untayo, that table we have to cancel here. Suppose if you take two table. So in two table when we check these two number, 12 is there but 3 is not there. So we can't see the two table. Go to the 3 table. So 12 is also in 3 table, 12 is also there. 3 4s are 12. 3 also there. 3 1s are 3. That means numerator also there and denominator is also there in the 3 table. Now we have to cancel. Cancellation means ఏ టేబుల్లో అయితే మనకి ఈ టూ నెంబర్స్ ఉంటాయో మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇన్ 12 నెంబర్ 4 times, in 3 number 1 time. See, 3 table 1 time and 4 times. Now the answer is 4 by 1. Then next directly you write 4. Suppose 16 by 3. They given 16 by 3. Summary saying, madam, can we cancel with 4 table here? 4 టేబుల్లో 16 ఉంది కదా మేడం, 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చా? 3 టేబుల్లో 1 టైం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్? బికాజ్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ కూడా ఒకే టేబుల్లో ఉండాలి. 16 by 3, యూ రైట్ 16 by 3. 16 and 3 ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్. ఒకే టేబుల్లో ఉంటే మాత్రమే క్యాన్సిల్ చేయాలి. అదర్వైజ్ యూ డోంట్ క్యాన్సిల్ ఇన్ ద టేబుల్. అంతేగాని ఇది 4 టేబుల్లో చేసి ఇది 3 టేబుల్లో చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఎప్పుడు చేయాలి, ఎప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేయాలి అంటే, ఇఫ్ ద టూ నెంబర్స్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్, ఒకే టేబుల్లో ఉంటే దెన్ డైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్. ఇన్ 12 టేబుల్ 4 times, సారీ, in 12 number 4 times, in 3 1 time. The answer is 4 by 1. Are you understand children how to multiplicate the given fractions? Directly we have to multiply numerator and denominator. So now I will give one more example how to multiplicate mixed fractions. Mixed fractions ఇచ్చిన వెంటనే అమ్మో చాలా దగ్గరగా ఉంది ఫ్రాక్షన్ అనుకోకండి. So first you have to convert into the improper fraction. 3 4s are 12. 12 plus 1 13 by 4 into 6 2s are 12. 12 plus 1 13 by 6. ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్గా 1 ఫ్రాక్షన్ బార్ 13 into 13 4 into 6. 13 13s are 169. 4 6s are 24. మీకు ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేస్తాను అనుకుంటే ఏదైనా టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ 1 ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ అండ్ 1 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ 2 టేబుల్లో ఉండదు. కెన్ వీ సీ ద 3 టేబుల్? ఆ టేబుల్ క్యాన్సిల్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలంటే చెక్ విత్ 3 టేబుల్. 5 times 15 19. నో, 3 టేబుల్లో లేదు. అవునా? సో 3 టేబుల్లో లేదంటే ఇంకా 9 వచ్చేది 169 అనేది 13 టేబుల్లో తప్ప మనకి ఇంకా క్యాన్సిల్ అవ్వదు కాబట్టి సో వీ లీవ్ ఇట్. సో దిస్ వే వీ క్యాన్ డూ ద. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ 2 into 1 by 3. హౌ కెన్ వీ మల్టిప్లికేట్? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇలా ఇచ్చిన వెంటనే అమ్మో అనుకోకుండా 2 by 1 1 by 3. 2 1s are 2, 1 3s are అదే యాక్చువల్లీ 2 into 1 1 into 3. 2 1s are 2, 3 1s are 3. So 2 by 3 is the given answer. So this is the multiplication. And next, division of fractions. Division of fractions. Division of fractions. Now 5 divided by 1 by 4. So దీన్ని కూడా మనం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేస్తాం. 5 means 5 by 1 divided by 1 by 4. Now we have to convert into the multiplication. Division ni multiplications lo convert చేసుకోవాలి by using reciprocal. Reciprocal means the second fraction we will change into reverse. 5 by 1 into reverse చేయండి, 1 by 4 ని reverse చేయండి, 4 by 1. ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకు ముందులాగా వచ్చేసింది కదా మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. 5 into 4 and 1 into 1. Sorry,
5 4s are 20, 1 1s are 1. 20 by 1 means 20. సో మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ చేంజింగ్, సేమ్ మల్టిప్లికేషన్స్ లాగా చేస్తాను డివిజన్ కూడా, బట్ ఏ స్మాల్ చేంజ్. వాట్ ఈస్ ద స్మాల్ చేంజ్? ద సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ చేయాలి. దాన్నే రెసిప్రోకల్ అంటే, ఒక ఫ్రాక్షన్ని రివర్స్ చేస్తే వచ్చేదే మనకి రెసిప్రోకల్. రెసిప్రోకల్ మీన్స్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. అంటే ఆ 2 ఫ్రాక్షన్స్ని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి 1 రావాలి. 1/4కి రెసిప్రోకల్ 4/1. ఎందుకు 4/1 అంటే క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి 1 1s are 1, 1 1s are 1 1 వస్తుంది. సో అందుకే రెసిప్రోకల్ అంటే ఆ 2 ఫ్రాక్షన్స్ని మనం మల్టిప్లికేట్ చేసినప్పుడు 1 వస్తుంది కాబట్టి, సో రెసిప్రోకల్ మీన్స్ రివర్స్ ద ఫ్రాక్షన్. డినామినేటర్ని న్యూమరేటర్ కింద, న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ కింద చేంజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద సమ్. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, 6/3 డివైడెడ్ బై 4. 6/3, 4ని ఎలా రాస్తామమ్మా? 4/1. ఇప్పుడు నా 6/3 యాజ్ డోంట్ చేంజ్ ద ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఒకటి మాత్రమే చేయాలి. 4/1ని 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ 6 into 1 and 3 into 4. 6 1s are 6, 3 4s are 12. See, when we observe these 2 fractions children, 6 and 12 are in the 3 table. సేమ్ టేబుల్లో ఉన్నాయి కదా, 3 టేబుల్లో ఉంటాయి. ఇందులో 3 టేబుల్ ఇన్ 2 times in 12, 4 times 2/4. But 2 and 4 also in the 2 table. ఏం చేస్తాను? 2 టేబుల్లో 1 time, 2 times 1/2. లేదు మేడం, డైరెక్ట్గా 6/12ని 6 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, చేసుకోవచ్చు. 6 టేబుల్ 1 time, 2 times 1/10. So this is the division of fractions. This is the end of the section. Thank you.